Всем привет, меня зовут Настя, и мы продолжаем с вами проходить игру Mass Effect 2. В предыдущей серии мы с вами завербовали Архангела, который на самом деле оказался Гарусом, но при нашей миссии, когда мы ему помогали отражать атаки всяких наемных групп, Гарус оказался тяжело ранен, и как бы хирурги старались, ну, с ним все в порядке, он может жить, но половина его лица, то есть правая часть его лица была сильно повреждена, и пришлось вставлять имплант. Теперь мы с вами занимаемся вербовкой соларианцем ордена Солуса, доктора, ученого. Мы с вами идем вот в такой вот компашке, это Миранда и Джейкоб. Вот, вспомнил, как их зовут. Так, давайте с вами двигать. Нам нужно идти в карантинную зону. Сказать, что нам повезет, если нас туда пропустят. Говор? Captain Gavorn, head of the Vorcha task force. Got something to report? А что долаживать-то? There's an awful lot of Vorcha here. What are they planning? Vorcha? Plan? They're a pestilence, nothing more. If they started planning, we'd all be in big trouble. I'll just be going. Keep moving. Значит, делать, как говорится, нечего, да? Ладно, идемте вербовать доктора. Саре говорить, ну, сейчас бесполезно, она нам ничего не скажет, только то, что слухи ходят о том, что Архангел мертв. Так, почему мы идем? Так, народ. Идите ко мне. О, Господи. Ой, как призраки. Почему мы пошли в такой компании человеческой? Потому что карантин введен в связи с тем, что там находится вирус, ну как бы чума для инопланетян. И лучше не брать туда представителей другой расы. Чума, по сути. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm Но мне saying. все равно туда You can't пройти. keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. На кого вы работаете I тогда? didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Ария? Fresh off the transport, huh? Arya Taloke calls the shots around here. She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. There's a Solarian named Morden Solis in the slums. Мне он очень I've got to нужен. get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck. The area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Listen, you're stuck here till this quarantine's over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. А у меня есть You don't have a пушка. grenade launcher, lady. Вот Get именно. У меня lost. еще и гранатомет есть. Fortunately, humans are immune to the plague. Поэтому мы не пошли с Гарусом. Вот. Ну, со всей моей миссией. Он все равно вроде бы не заразился, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Моя позиция такая. Ну, да. Да, у меня все нормально по пушкам. Я уже все распределил. В принципе, ничего новенького. Так, меняем. Не справляется плохо, меняем. Так, ладно, это мы. Это оставим, смотрим, что здесь. Так, карта.
вот сюда. Мертвые синие светила. Патронов достаточно. Внимание, действует карантин. Карантин так карантин, не переживайте. Ребят, я своя. Как они тут держатся? Они же не люди. Или еще здесь пока можно находиться. Карантин сюда. Ну, как бы сюда не дошел еще вирус. Кто знает. Спасибо, удача мне не помешает. А что им еще делать? Must be trying to keep the plague from spreading. Это хорошая, кстати, перспектива сжечь труп. Ну, правильно делают, по мне. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity is the final insult. I need to find Morden's solace. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burn Morden and his clinic to the ground. Чем тебе он может не угодил, если он помогает? Damn it! Damn you! Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Видишь, я неплохая, я помогаю. Мы здесь пришли, чтобы помочь. You help me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? When I find Morden, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Morden is, I will risk it if he can reach me. Ладно, I should go. давайте. Goodbye, human. Пока. Ты там не болей. Так, взлом. Топим деньги. Кто сказал, что мародерить нельзя? Чьим мародерством заниматься? Так, мне нужно. На всякий случай пушки надо готовить. Самое лучшее, что можно сделать. Ну, это, конечно, гораздо лучше, чем то, что было раньше, взлом. Looks like he tried to claw his way out. No one wants to die trapped like an animal. In this room, said we're infected. Idiots can't tell the difference between the plague and a simple cough. Nothing to do. Ну, да, конечно. А может, и действительно он был заражен. Кто знает. We brought a deck of cards. 2 days in. Nobody's even come by to check on us. Never thought the Blue Suns would turn their backs on me. This group used to stand for something. When I get out of here, I'm gonna make them pay. I think he really does have the А ты просто кашляешь, у тебя просто грипп. gotta get out of here before he infects me too.
Так, здесь мы с вами закончили. Они вообще все сжигают. Ты, главное, держись, хорошо? Ну, вроде сидит, все нормально с ним. Значит, не помрет. Сюда. Значит, ломаем дверь. Никого? Мне тут подарки не нужны. Еще один зараженный. The Blue Suns came by this morning and did something to my door. Now it won't open. Burned out the circuits, maybe. They said they were trying to control the spread of the plague. But I'm not even infected. Damn Tyrians. Must be some kind of extortion racket. Trap me in here for a day or two, then offer to let me out if I pay them off. Да, я смотрю, они тебя выпустили. Может, он, в принципе, кстати, не был заражен, что-то не кашлял. Тот кашлял очень сильно. Лучше. Ну да, они решили перестраховаться, запереть лучше всех и остановить заразу. Даже если ты не заражен, может быть, ну, тебе содержится какой-то вирус. Ну, как говорится, мало ли. Так всегда поступали. Черт. Так, ладно, давайте возьму. На. This should scramble their systems. Тихо. Нормально. Да чуть не попало. Шо держимся? Их жалко. Мне так нравится моя винтовка. Снайперская. Ну, раз они ходят, значит, все нормально. Если бы они как бы присосались к двери, то значит еще кто-то остался в живых. А так можно даже не переживать. Мне не особо нравится эта часть, ну, то есть Mass Effect. То есть в прошлой серии у нас произошел такой своеобразный, ну, как бы она зависла, то есть произошел баг. То есть, когда они используют свои силы, то есть тот же самый, как же он называется-то, притяжение, то есть поднимает противник в воздух, он не всегда умирает, он куда-то улетает и остается в живых. И он считается неубитым. Пока ты всех не перебьешь, у тебя не запустится видеоролик, то есть скрипт не сработает. Приходится перезапускать и заново переходить в этот момент. Также существует проблема вот с боеприпасами, которые застревают в воздухе, и ты до них не можешь добраться. Если это такой достаточно необходимый тебе боезапас, то есть у тебя патронов мало, это может спасти твоему персонажу жизнь, то это очень даже необходимо. Ну да ладно. Так, куда? Значит, идем сюда. Квартира. Квартира — это хорошо. Прям хакер от бога. Если бы в жизни так все взламывалось, это было бы даже очень легко. Дагон просто на раз бы взламывали. Опа, там кто-то есть. Люди? Oh, thank God you're human. Есть такой. Что, турианцев прям очень сильно, что ли, действует этот вирус? Сейчас я тебя обкраду, поговорим. Я готова. Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Why are the Blue Suns hunting you? We didn't do anything. Pretty
much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. You said the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. You said the Vorcha were taking over Blue Sun's territory? Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. What else can you tell me about the plague? When did it start? The first cases cropped up about 2 weeks ago. Nobody paid much attention until it started to spread. Usually takes about a week to kill you, but it spreads fast. 3 days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to hell. Any idea how the victims contracted it? Not sure. Probably airborne. Even after the Blue Suns started sealing victims up inside their own apartments, the plague kept spreading. Now they just gun victims down and burn the bodies in the streets. Doesn't seem to be helping, though. People are dying by the dozens. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the most part. As long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. Then this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. I need to find Morden Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. Да все равно это гораздо лучше защита, чем здесь оставаться. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. I know you're scared, but your only hope is to get to Morden's clinic. I'm gonna be under fire from the Blue Suns and the Vorcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Okay, you're right. We'll never make it if we stay here. We have to try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. Вот. Правильно делаете. Че сидеть здесь, прятаться и дожидаться, пока ворка или турианцы найдут вас и расстреляют. Лучше идти и биться. Опа. We can use this. Так, это все надо как-то потом настроить. Или наверх бы лучше забраться. Иди сюда. Ах, скотина. Ты что так мельтешишь? Хорошо на расстоянии мы прям получается.
конечно, когда прицел сбивается. Без этого же не. Ай, ну ладно. Собака дурацкая. Чертов Кроган. Патронов еще почти нет вообще. It seems we've crossed into vulture territory. The Blue Suns have Да given up a lot ладно, of я-то turf. думаю, где же мы That could bode well for находимся? А them. мы, оказывается, на территории Ворки. Прям так меня удивило. Так, зарядимся. Все, нормально. Так, собираем патрончики. Так, нам сюда, значит, туда я могу зайти. Но сначала нужно наверх попасть. Мы там не были. Что у нас здесь? Есть у нас достаточно нужные вещи, такие как патроны. Сейчас спокойно пока что. Кого? Слышь, а мы сюда первые пришли, мародеры. Hey, what did I say? Сволочи. We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. может, Nothing пушку? but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. Сама этим же What's the big занимаюсь deal? иногда. It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Turian's trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, doesn't sound like such a good idea. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. А, дальше Don't worry, будешь we made your point. обворовывать. We ain't gonna steal nothing. Я тебе не верю. Слишком добрый я. Хотя не всегда, но у меня есть свои слабости. Упрямство это низко. Лучше как маленьких их отругать, чем убивать. Все-таки тоже люди. Наши собратья. Какой они пример подают? О, клиника. Мы уже даже дошли с ним. Да, райончик небольшой. Если даже мне здесь находится. Здрасте. No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. Ой, да я с ними разберусь два счета. И с тобой победим. Ну вообще без разницы, не убиваем NPC. Done. Field is clear. Morton's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morton. Так. Короче, вооружение, да без разницы. Мне пока никакого оружия даже толком нет. Morton saved my life. I owe him everything. Professor, we're running low on epoxy. Use melanorin.
Plenty on hand, almost as good. Causes Вон он cramping там. vegetarians. Supplement with Значит, butamol. сюда нужно идти. Got it. Substitute catalyst, bonds to expensive to mass produce. Financial control. Оладьи. Оладьи нужен всегда. Demonizing toxic to humans. Not an option. Not an option. Сейчас, подождите, профессор. Питание я так видела. Птичка. Так, птичку одну оставим. Professor Morden Solus? Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. Да, его фиг остановишь, пока он Too many болтает. guns, not enough data, equipment. Soldiers, not scientists. Yes, yes. Hired guns, maybe. Relax, Morden. I'm Commander Shepard, and I came here to find you. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Ever heard of an organization called Cerberus? Лучше сказать сразу правду. Thought they only worked with humans. Why request Salarian aid? The Collectors are kidnapping entire human populations. We're gonna find out why and stop them. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. I'll get in and deal with the Vorcha. Отлично. Что случилось? What the hell was that? Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variance. Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for collectors. Distributing plague, collecting data. No proof, but theory fits evidence. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Snuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Salarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Salarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Let's head for the environmental plant. Так, получена ручная пушка М6 палач. Так, в следующей серии мы с вами займемся лечением чумы. А на этом с вами будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо.